greetings of the Indonesian people and their thanks for your past generous assistance, with the hope that this visit to the United States of America will foster closer relations between our two nations. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. May God give us, America and Indonesia, the best friendship which has ever existed between two nations. Hello, good morning everyone. Nice to see you again in this channel. I am Ardi. So today we are going to talk a little bit about grammar rule, about tenses. People said grammar is important. Some people said that grammar is not so important. So I don't want to argue about the grammar is important or not, but it's depend of the condition, depend of the situation. When we get some academics, grammar rule is very important, but in daily communication, probably grammar is not so tough. We can make some easy, or sometimes we just speak with a broken English. Jadi dalam praktik bahasa Inggris, grammar itu kadang penting, tapi kadang-kadang tidak terlalu penting. Tapi baiknya kita memahami grammar. Sama halnya ketika kita bertemu dengan orang Indonesia, di orang Jakarta, kalau kita amati percakapan mereka tidak menggunakan aturan tata bahasa yang benar, tetapi kita paham. Demikian juga mungkin native speaker. Not all the native speaker able to speak English with correct grammar, tapi they can speak English well in daily communication. Tapi mereka mampu berbicara dengan bahasa Inggris dan bisa dipahami dalam komunikasi sehari-hari. Alright, so we are not going to argue about the what's grammar important or is not important. For us, we should know about grammar. Just my motivation. Don't wait until we get a perfect grammar, then we practice English. But by practicing, let's fix our grammar. Jadi jangan menunggu grammar kita sempurna baru kita praktek bahasa Inggris, tapi mari kita praktek bahasa Inggris dan perbaiki grammar kita. Ada hal yang lucu dalam berbahasa karena bahasa itu mengandung budaya. Kalau kita melihat orang asing yang belajar bahasa Indonesia dan mereka mengatakan dengan benar apa yang dia katakan, kadang terasa aneh. Misal, ada orang asing datang membeli buah. Ibu mau tanya, ini harga mangga 1 kilonya berapa ya? Itu tata bahasa yang benar. Tapi bagi si penjual, lambat banget bu ngomong. Artinya, berapa harga
manggas kilo. Itu mungkin yang sederhana. Jadi dalam keseharian juga sama seperti itu. In English, we have same way. If we like to ask about how much of the price mango for 1 pound or 1 kilo, it's too long question. Just say how much is it? How much is it for? Jika dalam bahasa kesehariannya kita menggunakan bahasa yang simple, tapi ini tidak perlu how much is 1 kilogram mango. We just say how much is it for? Berapa harga ini? Sambil menunjukkan buahnya. Alright, so we come back to review the grammar today, guys. And one thing that I have to remind you again, ingat bahwa seorang bayi tanpa bisa membaca, tanpa bisa menulis, dia bisa bicara karena sering menirukan ucapan dari orang tuanya. So in English, same way. If we want to learn language, the purpose of language is to make a communication. Speaking, the core of the language. Sehingga kita harus melakukan flashback. Kita belajar grammar, tenses bertahun-tahun di sekolah, tapi prakteknya maaf, kita masih kurang kalah dengan negara-negara yang lainnya. Alright, let me review just simple thing about grammar. Remember, but what different grammar rule Indonesian and English? Indonesia tidak mengenal aturan waktu, tapi dalam bahasa Inggris aturan waktu sangat menentukan struktur kalimat. Ambil contoh, di sini ada istilah simple present. If we see the flow chart here, simple present, the cross from the left side is past, the right side is future. Semua di cross. It means the activities is happen anytime every day. Sehingga di dalam membuat kalimat ini, misalkan Tom studies every day, ditambah es karena berulang-ulang kejadiannya. Itu untuk orang ketiga tunggal. Tapi untuk plural kita we, mereka they, tidak ada penambahan es. So if we have to change with we study every day. Nah, kenapa kita harus pakai penambahan es? Karena kegiatannya berulang-ulang. Tom studies every day. Tom study every Monday. Tom study every hours. Some studies every weeks, something like that. Kemudian kita lihat struktur past. Tom studied last night. Adalah ini di diagramnya in the left side the cross. Artinya kalau di middle ini adalah batasan waktu sekarang, this time limit for now, and the right side is time for future. Sehingga kejadian yang kita ceritakan adalah kejadian di masa kemarin, 1 detik yang lalu, 1 jam lalu, atau 1 hari yang lalu. Itu sudah simple past, sudah past tense. Strukturnya adalah subjek, verb, bentuk kedua, kemudian keterangan waktu lampau. Tom studies last night. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan kata kerja. Tom belajar tadi malam. Belajar setiap hari dengan belajar tadi malam sama saja, tetap belajar. But in English we have to change the structure. We should change the verb become second verb 2, right? We have to add studies with AD. Ini untuk kata kerja beraturan. Beberapa kata kerja tidak beraturan ada formulasi, ada aturan yang harus kita hafalkan, seperti kata kerja pergi, go, menjadi kata kerja bentuk kedua when, bukan when, tapi when, dan bentuk ketiganya menjadi gone. Kemudian ada struktur simple future, adalah menerangkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau di sini adalah
sebelah kiri adalah kejadian masa yang lampau, sedangkan di sebelah kanan sini adalah kejadian yang akan datang. Bagaimana bentuknya? Kita lihat di sini. Tom will study tomorrow. Tom will study tomorrow. Jadi ada penambahan model will. Will itu artinya akan, dan kata kerjanya kembali pada bentuk semula. Kata kerja semula yaitu tetap tidak ada penambahan s atau is. Kalau kejadian yang akan kita terangkan itu sudah terplanning, maka will diganti dengan going. Tom is going to study tomorrow. As like Tom is going to study at school tomorrow. Penambahan model will itu apabila kejadian yang akan kita ceritakan itu belum ada kepastiannya, masih angan-angan. Tetapi kalau sudah ada perencanaan, maka will diganti dengan going. So menjadi Tommy is going to study at school tomorrow or something like that. Alright, let's continue again, guys. Proses berikutnya adalah present progressive atau lebih kita kenal dengan present continuous tense. Artinya bahwa aturan dalam pembuatan struktur kalimat ini adalah mengindikasikan bahwa aktivitas itu sedang kita lakukan sekarang. It's like what I am doing right now. I am sharing English with you. Or probably you can say I am teaching English with you. I am sharing English right now with you. In this sentence we say Tom is studying right now. Even if there's no time clause, no additional time, if the structure is Tommy is studying at home, that means there's something happened right now. When we are talking, Tom is studying right now. So the structure is subjects plus to be is MR plus verb plus ing dan time condition. Alright, and then past progressive. Tadi ada simple past, kemudian ada past progressive. What is different about simple past and past progressive? The differences is past is telling about something happened in the past, is not telling about what's happening exactly the activities. That just telling happen, tidak menceritakan secara detail apa yang sedang dilakukan pada saat itu. Untuk past progressive ada keterangan bahwa saat itu ada kejadian yang sedang diterangkan. Misalkan Tom was studying when they came. Jadi di sini ada periode time yang sedang dilakukan saat itu. Jadi saat mereka datang, Tom itu sedang belajar, sehingga Tom was studying when they came. Saya bisa misalkan I was reading when they come. I was reading when they came. Sehingga saya saat itu sedang membaca saat mereka datang. Probably I can say my sister was studying when my mom came. Adik saya sedang belajar ketika ibu datang. Jadi bisa dipahami perbedaannya di sini hanya menceritakan kejadian masa lampau tapi tidak sedang dilakukan. Misalkan Tom slept last night, tidur, atau Tom was sleeping when they came. Sehingga menerangkan kejadian apa yang sedang dilakukan ketika ada kejadian lainnya. Itu kita gunakan past progressive.
what's next here? Future progressive. Future itu berarti yang akan datang, progressive continue atau sedang terjadi. Jadi menerangkan sesuatu kejadian yang sedang terjadi saat yang akan datang. Example here, Tom will be studying when you come. Come here atau came. Nah, came tadi menerangkan past. Come ini kembali ke bentuk semula, berarti belum terjadi. Jadi diprediksikan bahwa Tom itu akan sedang belajar saat kamu datang. Jadi for example, when I'm planning to come to your home tonight, I'm going to visit your home, and you telling me my father will be sleeping when you come. Karena saya akan datang ke rumah dia malam hari jam 10. Dia cerita, jangan khawatir, don't worry about my parents. My father will be sleeping when you come. Sehingga kalau saya merencanakan akan datang ke rumah teman, saya tanya, how's everything in there when I come tonight? And then the guy say, don't worry about my parent. Mungkin saya nggak enak sama bapaknya, orang tuanya. When you come to my home, I believe my parent will be sleeping. Sehingga pada saat kamu datang nanti, orang tua saya sudah tidur atau sedang tidur, bukan sudah, sedang tidur. Jadi itu menyatakan conditional, suatu kejadian yang akan diprediksi terjadi pada masa akan datang, entah 1 jam lagi atau 2 jam lagi, itu sama. Probably Tom will be arriving at school when you get home. Jika Tommy mungkin akan tiba di sekolahnya ketika kamu kembali ke rumah. So if you have any question related with these tenses, feel free. You can give some comments and criticism about anything. And I'm not the English teacher, but I just want to review with you the basic grammar here, so we really understand. And I think you don't think too much about grammar. Just take it easy. By the time we practice in English, I believe our grammar is going to fix by ourselves, so we not should worry about. Alright, let's continue about the present perfect. It is a little bit hard about telling present perfect. What is different with the simple present, present progressive, present perfect. Right, so Tom has already started chapter 1. So its meaning ini terlihat di diagram in the left side. That means something have done when we talking about. Jadi ketika kita ngomong itu sudah selesai pekerjaan itu. Tom has already started chapter 1. Has already, ada to be, ada penambahan modal already. Kemudian bentuknya adalah bentuk ketiga. Jadi bukan bentuk kedua, karena study bentuk kedua dan ketiganya adalah sama, penambahan id. Kalau kata pergi, bentuk keduanya when, bentuk ketiganya menjadi gone. Tom has already gone when I get there. Probably like this. Tommy telah pergi ketika saya nyampe di sana. Itu menceritakan kejadian yang saat saya datang itu sudah selesai. Tom had already had lunch when I get there. This means has already had lunch, artinya sudah selesai makan. Tapi jamnya berapa saya tidak tahu. Kemudian kalau itu menjelaskan tentang kejadian yang telah terjadi pada periode waktu tertentu di masa lampau dan saat itu sedang terjadi, maka kita gunakan Tom has been studying for 2 hours. Jadi saat lampau tapi sedang terjadi
Dan sampai saat ini saya ngomong itu masih dilakukan, itu menggunakan struktur present perfect progressive atau present perfect continuous tense. Tom has been studying for 2 hours. So it is happening that Tom, now it's 10 o'clock. That means since 8 o'clock until now, Tom has been studying. So dari jam 8 sampai sekarang jam 10, Tom has been studying for 2 hours. Itu strukturnya ada to be-nya harus has atau have. Kalau orang ketiga tunggal pakai has, kemudian orang jamak plural kita pakai have. Ada penambahan been, setelah itu verb ditambah dengan ing. Keterangan waktunya adalah berapa periode time, berapa lama. For 2 hours, for 1 minute, for days, for year, for week, and so on. Alright, so how about the past? We continue with the past. Already telling you about the past condition. Get past simple past. You get past progressive or past continuous tense. Past perfect. Tom had, yes. Jadi berbeda. Tom had already studied chapter 1 before he began studied chapter 2. Tom telah menyelesaikan belajar bab pertama sebelum dia mulai belajari bab kedua. Jadi di sini ada had. Diagramnya sesuai. Jadi kejadiannya itu sebenarnya di masa lalu, tapi ada periodically. Dan ketika kita ngomong itu sudah sebentar selesai, tidak sedang terjadi. So Tom had already. Perbedaannya adalah di had. Kalau di present perfect ada has, di sini ada had. Dan tidak tergantung itu bentuk ketiga, orang ketiga tunggal atau plural, pada penambahan to be-nya tetap had. Jadi ketika kita ngomong itu sudah selesai. For example, misalkan kita ngomong bahwa ibu saya telah tinggal di Singapura selama 5 tahun. Tapi waktu ngomong itu ibu saya sudah pulang. Jadi my mom had already lived in Singapore for 5 years. Kalau mengatakan had berarti sudah tidak di Singapura lagi. Tapi kalau my mother has lived in Singapore for 5 years, berarti dari sekarang sampai 5 tahun kemarin itu orang tua saya, my mother, masih tinggal di Singapura. Itu perbedaannya. Jadi ada had sama has. Kalau has itu berarti masih eksis, terjadi sekarang. Kalau had berarti sudah tidak mengerjakan lagi. Kemudian ada had been studying. Nah, ini perbedaannya sangat slight different. Had already and had studying. Penambahan been and ing ini hanya menceritakan bahwa kejadian yang sudah selesai pada periode waktu yang lampau, tapi sedang terjadi waktu ngomongnya. Itu menceritakan. Jadi ini dalam bentuk-bentuk kalimat cerita. Tom had been studying for 2 hours before his friend came. Jadi saat Tom itu temannya datang, itu Tom itu sudah belajar 2 jam. Tapi saat Tom temannya datang itu sedang belajar, sedang melakukan kegiatan belajar itu sendiri selama 2 jam. So the difference is had already studied. Dan pas ngomongnya itu, waktu cerita itu sudah selesai. Kalau ini had been studying, saat ngomong itu sedang melakukan kegiatan belajar di sana, tapi sudah masa yang lalu. Tom had been studying for 2 hours before his friend came. Atau mungkin ibu saya telah mencuci pakaian 2 bak pada saat saya datang. My mother had been washing 2 buckets
when I can. So this different, hanya the difference is only how to put has been instead of had already. Kemudian apalagi ini tadi simple future, ada future progressive, ada will be. Kalau simple future biasa will atau going. Kemudian keterangan waktunya tomorrow, tonight, probably 2 hours later, 1 year, next year. Kemudian untuk struktur dari progressive future, Tom will be studying when you come. Ini juga menceritakan kejadian yang diprediksi akan datang dan sedang terjadi pada saat akan datang. Misalkan akan datang itu bukan berarti lama, mungkin 1 menit, 1 minute later, 1 hour, 1 year, 1 week. So the structure is subject, first to be, don't forget put be, and verb with ing, bentuk ing, will be. Kemudian ini lagi lebih complicated lagi. Tom will already had studied chapter 4 before he studied chapter 5. Jadi ini menerangkan suatu angan-angan nanti ketika kamu datang ke sana itu, Tom itu akan telah belajar bab pertama. Itu jadi prediksi ya, prediksi. Tapi waktu kamu sana itu sudah tidak melakukan kegiatan itu, cuma sudah menyelesaikan belajar bab 1. Jadi strukturnya Tom will already have studied chapter 4 before he studied chapter 5. Ada lagi ini, Tom will have been studying for 2 hours by the time his roommate get home. Jadi Tom ya waktu roommate-nya, teman sekamarnya datang, nanti Tom itu sudah sedang, bukan sudah, akan sedang belajar 2 jam. Jadi kira-kira nanti apabila misalkan roommate-nya datang jam 2, itu Tom will have been studying for 2 hours. Roommate-nya datang jam 2 nanti, mungkin sekarang sudah jam 10. Tom will have been studying for 2 hours. Jadi kira-kira nanti ketika roommate-nya datang, teman sekamarnya datang, dia itu sedang belajar 2 jam. Sudah. Jadi di sini ada keterangan collecting time. Ada periode time yang diterangkan. Jadi perfect, meaning of perfect, the original meaning of perfect itu adalah ada keterangan periode waktu. Kalau past itu ya, kalau bagi yang biasa itu past itu tidak ada keterangan periode waktu. Last year, last month, last week, itu semua tidak ada waktunya kapan sebenarnya tidak jelas. Tetapi kalau perfect, namanya perfect sempurna, itu waktu conditional time-nya harus jelas dan bentuknya seperti tadi. Jadi kita review, ada 12 tenses yang perlu kita ingat ya, kita review lagi. So if we can review all of them from the 3 bases of tenses, past, present and future, we got a combination 12 here. Probably we can develop until 16 rule of the tenses, but I think it's enough for us to learn more about the tenses. So from the kind of present, we can make present simple, present continuous or progressive, present perfect, and also we can make some present perfect continuous tense or present perfect progressive. For the structure of past, something happened in the past, we can make some simple thing, simple past but still happen, still doing, and past perfect, and we get past perfect continuous tense or past perfect progressive. Also with the future, we get a simple future,
future progressive, that means still doing, when happen in the future. Kemudian future perfect, and we get also future perfect continuous tense. Alright guys, so let's practice more about the English. We prefer to practice more about our English rather than learn about the writing, and we can learn anything basic rule by reading book. But if we want to practice our daily communication, we have to practice use English in our daily life. So for next episode, we're going to talk more about reading practice, review, and start talking anything habitual, what the native speaker make some conversation in their life condition. So probably there's some slight difference between practicing and the theory of the grammar or tenses. But of course, we have to compare anything that we have to better understanding about grammar. But don't worry about grammar, don't worry about mistake. We are here all just learning English in order to improve our English, so we can competitive with other foreign people, in order to support our government, to support our career, so we get a better life because we get to learn more about English. Thank you very much for watching my video, and let's share again for next episode. Thank you very much.